Rendben, köszönöm szépen. Szóval annyit mondtam Justinnak, hogy szeretettel köszöntünk téged, és a keddesti Menedék gyűlésünkön, bár neked napközben van, de köszönjük, hogy ránk szánod az idődet, és itt vagy ma velünk. Okay, and now back to you, Justin. Sorry about this little mishap. No worries. Thank you, Timmy. Thank you, everybody. So yeah, happy to be here. I'm Szia, grateful to szia, have been Justin. invited here. My Szia, name is Justin. Justin, and I am a compulsive overeater, gratefully sober by the grace of God since December 15th of 2021. Hi, Justin. Köszönöm szépen a... Parancsolsz? Valaki szólt valami. Szóval köszönöm szépen a köszöntést, örülök, hogy itt lehetek, megtisztelő számomra, és a nevem Justin, kényszeres túlevő vagyok, és felépülésben 2021. december 25 óta. Um, I was in a different fellowship for about 7 years before coming into OA. And in my step 11 practice, in my two-way prayer, I kept getting messages that I needed to address my relationship with food. Korábban egy másik 12 lépéses csoportban voltam 7 évig, és amikor imádkoztam a 11. lépésben, az úgynevezett kétirányú imában, folyamatosan azt az iránymutatást kaptam, hogy foglalkozzak az étellel kapcsolatos problémáimmal is egy másik 12 lépéses programban. And I did not want to do that. I have either been blessed or cursed, however you look at it, with a high metabolism. So I wasn't really overweight, and I loved eating food. And so I didn't want to do that at all and kept telling God, no, I'm good. Viszont az volt a helyzet, hogy eszem ágában sem volt ezzel foglalkozni. Nevezzük áldásnak, vagy nevezzük átoknak, de nagyon gyors az anyagcserém. Szóval igazából nem volt látványos problémám az étellel, úgyhogy mindig azt mondtam Istennek, hogy köszi, inkább nem. And finally, one day in my two-way prayer, God told me, hey, Justin, I need you around for longer than you're going to be around. You're going to be alive unless you start addressing your food differently, unless you start eating differently. And so I had that awakening of, okay, I don't want to die. I better look at this. Szóval az egyik ilyen imám alkalmával azt a sugallatot, azt az üzenetet kaptam Istentől, hogy nézd, Justin, hosszabb ideig van rád szükségem annál, mint ameddig élhetsz, ha így folytatod. Úgyhogy végül is azt mondtam, hogy jó, hát megadom magam akkor, legyen. And being very familiar with the 12 steps and with the big book of Alcoholics Anonymous, I really, really hoped that I was just a heavy eater that could just stop over if I just knew better, if I just had the right motivation. But I very soon found out that I am an addict of the hopeless variety with food too. Mivel jól ismertem a 12 lépést, és jól ismertem a besorolásokat is, nagyon sokáig azt reméltem, hogy én is csak egy nagyevő vagyok, hogy majd ha elég keményen próbálkozom, akkor minden rendbe jön. De sajnos rá kellett jönnöm, hogy én is abba a reménytelen 10%-ba tartozom, az étellel kapcsolatban is. So I joined OA. I got a sponsor. My sponsor had me identify my alcoholic foods, the foods that once I start eating, I can't stop. I can't control when I'm going to stop. And I also got a nutritionist to help me build a food plan. Szóval szereztem egy szponzort, aki segített nekem abban, hogy azonosítsam a sóvárgást kiváltó ételeimet, és egy dietetikussal is elkezdtem együtt dolgozni. And since then, gratefully one day at a time, I have not picked up any alcoholic foods on my list or ate anything off of my food plan. And I find that a miracle in my life that I've been given the grace and the power to do that, not of my own, but of God's.
És egészen elképesztő módon azóta nem fogyasztottam a piros, tehát sóvárgást kiváltó ételeimből, és nem tértem el az étkezési tervemtől, ami egész egyszerűen csak azzal a szóval írható le, hogy ez egy csoda, de nem én általam történt meg, hanem Isten felsőbb erő által. Now, I'm going to go back in time a little bit. Throughout my whole life, food has been something that I used to comfort myself, to numb out with when I was bored, to just eat. And I remember the first time I ever had an experience with food that really I thought there was something different about me when it came to food. Hadd menjek vissza egy icipicit az időben. Ha visszaemlékszem, akkor úgy látom magam, mint aki az ételt megnyugvásra használta, vagy ha unatkoztam, akkor is ettem. És igazából most, hogy visszanézek, látom, hogy valami nem volt rendben. I was at a birthday party with a bunch of friends, and we were eating pizza at this party. And I finished off an entire more than my share. I finished off way more than I should have and left people without any pizza. And the other children at this party were very upset because of my selfishness. And, I didn't even recognize what I was doing. Hát egy születésnapi mulatságon voltam a pajtásaimmal, és egy pizzából majdnem az egészet megettem, a többieknek nem hagyva belőle, és én nem is fogtam fel, hogy mit művelek, hogy mennyire önzőnek látszik, amit csinálok, és természetesen hát eléggé felzaklattam ezzel a többieket. And the final time that I really woke up to the fact that I really am a compulsive overeater, I was sitting around the dinner table with my family, and we were just having a dinner. I don't remember what we were eating, but I all of a sudden woke up to myself, realizing that I wasn't paying attention to my children, my wife, or anything else, and I was eating as if it was the only thing in the world was food. And when I looked up after I recognized this, I saw the looks on the faces of my children, and they were looking at me like I was disgusting. I was disgusting to them. Nagyon élénken emlékszem arra a pillanatra, amikor ráébredtem arra, hogy én kényszeres evő vagyok. Családommal, a feleségemmel és a gyerekeimmel ültünk a vacsoraasztal körül, és egyszer csak ráeszméltem, hogy egyáltalán nem foglalkozom azzal, hogy kik vannak körülöttem, hogy mit csinálnak. Az egyetlen dolog, ami érdekelt, az, hogy ehettem, és amikor felnéztem, akkor megláttam, hogy hogyan néznek rám a gyerekeim, és undort láttam az arcukon. And that really made me feel very sad because I recognized the addictive tendencies in that. Even after the warnings that I had been given, I was still absolutely in denial that, I'm not really a food addict. I just like to eat. I just like to eat a lot. But I recognized the obsession and the compulsion that happened at that time. És nagyon-nagyon szomorúvá tett, hogy most már kénytelen voltam magamnak beismerni ezeket a függési tendenciákat az étellel szemben. Korábban hallottam én sok figyelmeztetést ismerősöktől, hogy nem lesz ez így jó, valami nem stimmel veled, de odáig teljes tagadásban voltam. És ez az este volt, ez az alkalom volt az, amikor felismertem a megszállottság és a kényszeresség meglétét saját magamban. And as I've continued down this path of recovery that is every bit as miraculous, my recovery from food, from overeating, is every bit as miraculous as my recovery in my other fellowship. And as I continue down this path, I'm seeing more and more of the promises come about, the promises from the big book come about in my life. És ahogy haladok az utamon, a felépülésben, ebben a 12 lépéses programban,
azt veszem észre, hogy ugyanolyan csoda történik velem, mint abban a másik 12 lépéses programban, ahol már sikerült felépülnöm, és ahogy haladok ezen az úton, azt veszem észre, hogy egyik ígéret a másik után válik valóra a számomra. So as I have surrendered my own will, my own power to make my own choices with food, I have seen these promises come true in my life. And I want to talk about a couple of those promises and then about an aspect of how I practice those promises in my life. Szóval a folyamat úgy állt össze, hogy minél inkább átengedtem a felsőbb erőnek az ételt, és minél inkább megadtam magam, és nem én akartam az ételemmel kapcsolatban dönteni, annál inkább megtapasztaltam ezeket az ígéreteket. És aztán most egy kicsit folytatva, erről szeretnék részletesebben beszélni, hogy ezek az ígéretek hogyan valósultak meg nekem. And in the big book on page 85 in the English big book, these are the step 10 promises. And I'm going to read a couple of sentences here. We will see that our new attitude toward food has been given us without any thought or effort on our part. It just comes. That is the miracle of it. We are not fighting it, neither are we avoiding temptation. Többé már nem kell küzdenünk semmi és senki, még az alkohol ellen sem. Ekkorra ugyanis már visszatért elménk épsége. Ritkán mutatunk érdeklődést az ital iránt. Ha megkísért, borzadva fordulunk el tőle. Józan ésszel és normálisan reagálunk, és azt fogjuk tapasztalni, hogy ez automatikusan történik. Azt látjuk, az italhoz való új viszonyunkat úgy kaptuk, hogy nem gondolkoztunk rajta, és nem is tettünk érte semmilyen erőfeszítést. Egyszerűen csak jött. Back to you. Okay. And one more line there. We feel as though we had been placed in a position of neutrality, safe and protected. És még azt a mondatot teszi hozzá, hogy úgy érezzük, mintha semleges, biztonságos és védett helyzetbe kerültünk volna. And that is the miracle of my recovery, is that I am now able to make dinner for my family. I am now able to make dessert for my family and be around different foods that I cannot eat safely and still participate in with my family and with friends. És számomra ez is az egyik legnagyobb csodája a felépülésemnek, hogy most már képes vagyok arra, hogy vacsorát készítsek a családomnak, vagy részt vegyek olyan ételeknek az elkészítésében, amit én egyáltalán nem ehetek meg. Viszont nem okoz már gondot, és részt tudok venni ezeken az eseményeken. And I think the reason why, and the bottom line of that paragraph says, that is how we react so long as we keep in fit spiritual condition. Now, I really strive to maintain a fit spiritual condition, a good connection with my higher power, and a good connection with my fellows. És azt hiszem, hogy a dolognak az igazi titka az, amit ennek a bekezdésnek az utolsó mondata, hogy így reagálunk mindaddig, amíg spirituálisan jó állapotban vagyunk. És erre törekszem, hogy ezt a spirituális jó állapotomat megőrizzem. Now I want to share a little bit about a practice or a envisioning, a visualization I use in order to try and keep in fit spiritual condition. And it has to do with a story from the Bible, but it can be related with any religious or spiritual context. És most hadd osszak meg veletek egy olyan vizualizációs technikát, amit rendszeresen arra használok, hogy ebben a spirituálisan jó állapotban tartsam magam, és bár egy bibliai történetre alapul, de alkalmazható könnyedén más kontextusban is. Hey. The story is when Jesus had just got done teaching a whole lot of people, and he told his disciples, hey, let's cross over to the other side of the lake.
we'll get in the boat and cross over to the other side of the lake. And a big storm came up. And then he said, hey, peace, be still. And it got calm. And then I'll develop that a little bit more. Szóval a történet a következő. Egy tóparton Jézus éppen befejezte a tanítását, és így szólt apostolaihoz, most pedig keljünk át a tó másik partjára. És ahogy csónakba szálltak és elindultak, hatalmas vihar kerekedett, de Jézus néhány szóval elcsitította a vihart és a vizet. Mindjárt egy picit többet is fogok erről még mondani. In my own life, I now look at every day as if God is standing in a boat on the shore, and he's looking at me and saying, Justin, come get in the boat. We're going to cross over to the other side today. And I have a choice. Am I going to get in the boat today, or am I not? Szóval úgy tekintek erre a történetre, egy olyan analógiára az én életemre nézve, mint hogyha állnék a parton, és Isten azt mondja nekem minden nap, hogy gyere Justin, beszállunk a csónakba, és átkelünk a másik oldalra. And I can look around at the skies and say, hey, it looks like it's stormy weather. Maybe I don't want to get in the boat. Or, hey, it looks like great weather. I'm going to get in and we'll just kind of set the sails and go across smoothly. Or, you know, it may be a big boat or a little tiny raft. And I can make the choice. Am I going to get in the boat with God today? És akkor én vagy azt mondom, hogy jaj, hát olyan felhős az ég, ebből még a végén vihar lesz, de hogy szállok be, vagy pedig ha szép az idő, akkor meg azt mondom, hogy oké, miért is ne menjünk, de még azt is szeretném megválasztani, hogy milyen legyen az a hajó, valami szép luxus jacht, vagy csak egy kis ladik, mindig én akarom eldönteni. But one thing I can be absolutely sure of is that if I get in the boat and God is in the boat with me, that boat will make it to the other side. No matter what the storm is, no matter what the weather is, no matter what situations come up, if I stay in the boat with God, I will make it to the end of today. És a legfontosabb az, hogy teljesen mindegy, hogy milyen az időjárás, és az is teljesen mindegy, hogy milyen az a hajó, amiben beszállok, mert hogyha Isten velem van, akkor biztos, hogy át fogok érni épségben a túlpartra. And this little visualization helps me practice trust and surrender and abandoning of self. Yeah, and then I'll develop a little bit more there. Go ahead. Szóval, ha ezt elképzelem, akkor ez segít nekem abban, hogy bizalmat, ráhagyatkozást gyakoroljak, és az egómat, az saját akaratomat át tudjam adni a felsőbb erőnek. In the Bible story, when the storm was at its fiercest, God was in the back of the boat, asleep on a pillow, while the apostles were all scared and worried and thinking they were going to die. God was asleep on the pillow. He was calm. He knew the boat would make it to the other side. Szóval a bibliai történet az úgy szól, hogy amikor a legnagyobb volt a vihar, amikor a leginkább tombolt, akkor Jézus nyugodtan aludt a csónakban. Az apostolok pánikoltak, ő viszont teljesen nyugodt volt. And as I practiced this visualization, I gain more and more trust that and am able to react more to what God is saying to do. You know, some days there may be storms and he may be asleep and say, hey, relax. We're going to make it. On other days, it may be calm seas. And he says, hey, row the boat. We got to row. And no matter what, if I am in fit spiritual condition and listening and paying attention to what I believe God is telling me to do, we will make it to the other side. Szóval úgy képzelem, hogy amikor ebben a csónakban én vagyok, és Isten, akkor előfordulhat, hogy épp egy viharos nap van. Akkor azt hallom tőle, hogy nyugodj meg, nem lesz semmi baj. Előfordulhat, hogy egy békés nap van, akkor pedig azt hallom tőle, hogy gyerünk, evezzél. Tehát én úgy képzelem, és ez abban segít nekem, hogy mindig a megfelelő üzenetet halljam. And, you know, there are days where the waters seem nice, where I feel like, hey, I got this. I'm okay.
I'm tempted then to say, hey, I can have a potato chip, or I can have a little bit of popcorn. But I know from past experience that even one of those is going to send me off the boat, and I'm going to be trying to swim across on my own if I do that. And I just need to be aware that even on calm days, when I feel like everything is good, I need to stay on the boat. Szóval a nyugodt napokon, amikor úgy érzem, hogy uralok én mindent, kontroll alatt van minden, tehát a víz nyugodt, akkor eszembe jut az is, hogy hát nyugodtan meg lehetne enni egy kis pattogatott kukoricát, vagy chipset. Ugyanakkor tudom, hogyha bár nyugodt a víz, de én megeszem ezeket az ételeket, akkor ki fogok esni ebből a csónakból. És meg kell próbálnom valahogyan partra elvickelni saját erőmből, ami nem megy. Úgyhogy tudom, hogy minden körülmények között nekem a csónakban kell maradnom. And so far, since December 15th of 2021, I've made it to the other side safely every single time. And when I get off the boat on the other side, when I turn back around, God is there again saying, hey, Justin, let's get back on the boat. Let's go on an adventure. It's an adventure. It's let's go on this journey and do it again. And if I make the choice to get on, I've made it safely across again. And it's a miraculous and beautiful experience for me. 2021. decembere óta minden áldott nap biztonságban átjutok a túlpartra, mert velem van Isten, és az az érdekes, hogy amikor kiszállok, akkor ő még ott van a csónakban, és azt mondja, hogy gyere, szállj vissza, újabb kalandra indulunk. És minden egyes nap egy ilyen kaland a számomra, és úgy nagyon hálás vagyok azért, hogy Isten segítségével minden nap meg tudom tenni a másik partra azt az utat. So there are days when we as addicts feel like the world is going to end. The storms are way too strong and way too big for is that if I stay in the boat, if I get in the boat, I will make it to the other side. If I stay in the boat, I will get there. It may be ugly, it may be scary, but it will happen. Szóval úgy hihetjük néha, hogy vége a világnak, hogy ezt a másik partra való érkezést, ezt el se tudjuk képzelni, hogy lehetséges, de, és itt megszakadt egy kicsi időre, azt ott nem hallottuk, és abban az esetben, hogyha hiszünk, és Istennel maradunk, akkor mindig átérünk a partra, és ebben biztosak lehetünk. And if I can get in a boat and stay in the boat, anyone can, because I didn't want to do this at all. I am grateful to be an addict. It has become a superpower for me. Not my power, but my higher power's power has become a superpower for me to do things that there was no way I could do before. És higgyétek el, hogy én egyáltalán nem akartam ezt az egészet, de hogyha nekem sikerült, akkor bárkinek sikerülhet. És úgy érzem, hogy a felépülés által egy szupererőre tettem szert, ami nem az enyém, hanem amit felülről kapok segítségként, de akkor is egy ilyen szupererőnek élem meg. And with that, I think that's all I've got. Thank you, Timmy, for the translation. Thank you for the opportunity to speak, and I am happy to take any questions you may have. És azt hiszem, hogy ez jó is lesz záró gondolatnak. Köszönöm a tolmácsolást, és nagy örömmel fogadok bármivel kapcsolatban kérdéseket tőletek.